is minus 1 times 4 minus 1 times minus 1 is 24. 24. So here is 1, 6, 1, 6. Let's go on. This is water. This is 1 times 20 minus 1 times 1 equal to 26. And here there is 6. There is 6. Let's see. You can see that. That's the tower. And this is 20. It's 20. So here there is 20. Let's see. This is 1. Next is 7. This is 7 times minus 1 times divided by part 2. And this one can multiply 7. You can do this. Now, this tells us if this number is too much, or this number we can say array can divided by the say number 3. And for this number also we can where number can divided by 4. And for this column we can say here we can multiply 7. So it is 12 to 22 and not 22 by 7. 22 by 7. আমি তো ঘটে গেছে সব সিসিং ফাঁক প্যাস খায় না সব খুলে গেছে সিসিং ফাঁক হয়ে গেছে সব হাতের মধ্যে সে নাকর গড় কি কেমন দুটাতে বিতাবো আমি তো তোমাকে পার্টির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এখন বাকি সব তোমরা দেখবা তাহলে কি আমার মেসেজ লিখতে হবে আমি দেখি নিয়ে সিয়াম আমার গায়ে সিয়াম আমি স্ক্রিনশট পাঠাই দিই তোমারে আর আমি যাই তাহলে আলোচনা তো ধরে মুরগি আমি এক প্যাকেট লই আর এক প্যাকেট লই 2 প্যাকেট শুক্র শনিবার আমি পাঠিয়ে দেবো আমার কে তো তুই সেট করছো
আগেও দিল একটু আগেও দিল আবার আর বলে মেসেজ ওই মেসেঞ্জার ওই দেখা ভাই নাম্বার আসে তো এরকম ঘুরে ঘুরে কই কই মেসেঞ্জার কি খারাপ আর না দিয়ে পারে না এখন বাইরেও যাইতেছে না Let's say this technique because for this S power 5 column with the array, we can say here it is divided by 3. And for this S power 3, it is divided by 4. We can say. And for the S power, for the S row, and it is multiplied by 22. The result is unchanged, is not changed. There are two changes of signs in the first column, and therefore there are two rows with positive real part. You can see. This sign of the number changed twice, from positive to negative, and from negative to positive. So the sum of the number changed twice. So we have two roots with positive real number. Now the second theorem is a zero coefficient in the column. When the first term in an arrow is 0, but not all the other terms are 0, the following method can be used. Substitute a small variable epsilon bigger than 0 and epsilon not 10 to 0. For this size element, you can see here, there is a number you do fit, and I will write on the blackboard on how to do it. তাহলে কি কামজি আমি রাজি তুই দিবি খবর আছে তো শেষ তাহলে আমি চাল লইছি মুরগি তো যা মাসির শেষ হোক না কিসে আমি মাইনে গেছি আমি চাল লইতেছি মুরগি লই আমরা তো খাবার খালি আমার খিদা লাগছে আমারও প্রচুর খিদা আছে এর খবর আছে আজকে শতাংশ 14 গোষ্ঠী বের করে দেবে তো মিথ্যাবাদী মানুষ এটা তো ধরা দিতে জন্য যায় তাও তো তার নাম Yes. Yes. একটু শতাংশ মানুষ হতে পারে Yes. Is it good? আমি তো What বিশ্বাস is করি the raw number divided by 4? হয় রাজি কিনা জিজ্ঞাসা যে যেটা রাজি করা যায় আমি কিন্তু চাল দিয়ে দিতেছি এলে ওরা দুইজনে পার্টি দিছে আর তুই একটা দে সে আবার সামিন দিল এবার তুই দে হ্যাঁ রাত্রে তো ওরা দুইজনে দিল এবার তুই একটা আর আমি একটা দিয়েছি আমি চাউল লইছি মুরগি দাদা ডান শুক্রবার রাত্রে পার্টি দেখ ওরা মাইনে নিছে না পারে কোনো ব্লক নাই তার একেবারে মাইশন হবে ওই আমার এখন যদি অলরেডি তোর মোমেন্টে যায় তাহলে বুঝুস কই যাবো ওই শরীর দিলে তাই সমস্যা নেই মান সম্মান কিন্তু একবারই যায় বারবার না কথা বললেন যখন ইচ্ছা কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা ঠিক আছে একটা খবর আছে সিটিং ভাগ করে দেবো সব কিন্তু এই কথা যদি কয়ে দেয় যে হচ্ছে মানে যে কোনো কথা করা যাবে না এই সুন্দর কিছু বলা যাবে না কারণ পটাতে হবে সমস্যা নেই তো আরে ভাই আমার হাজার ভাই বলতে একবার কবে যে না সেটা না মানে না বুঝলি আমি সারাদিন পটা যখন বাপ আছে
মানুষের তো শতান হতে পারে আমি তো বুঝিনি কি বলবো দেবো 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 বলতে গেলে একটা ঘটনা বাড়িয়েছে আর আপনার তো কত ঘটনা আছে ঘটনা বাজানোর আগে পোলাম না এমন সময় আছে মান সম্মান একবারই যায় কিন্তু বারবার না ঠিক আছে দাদা তাই তো যখন থেকে চলে গেলে সে থেকে পারবে কোনো কথা ওইটা না ভাই সাথে তেমন অন্যরকম সম্পর্ক তৈরি করতেছে খবর আছে শিক্ষাই সব বের করতে হবে Let me see. This is zero. How to deal with it? is 2 times 2 minus 1 times 4 times 2 times 4 minus 4 is 0. Very zero. আমরা কিছু This is what we want. One. How to go to one? This is zero. Show the substitute by division. Let me positive number greater than zero. Now, you also division times 4. দিয়ে করছি ফোন দিয়ে করছি 2 times this is the number. And then divided by four minus 5 and then divided by the division is very মানে সে ফেরেশতা মানে বুঝেই না কিছু তার মানে খুব করে মারা equal to 1. মেসেজ করে কইলে আসবে বলতে মেসেজ দিচ্ছে এখন কই তা দিকে বলতে এখন কে দেয় To 1. কি মানুষ সেটা আপনি ভয় পাচ্ছেন না আর ভয় পাচ্ছি না আপনি মেয়ের মেসেজ দিচ্ছেন দুনিয়া আচ্ছা আমাদের ক্লাসে মেয়েটার নাম কি ছিল টিপি 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 কে আপনার ঠিকই কিছু না তো আবার কিছু না ওই আপনার ক্লাসমেট না ওই আপনার ফ্রেন্ড না সবাই তো আমরা তাহলে ওইটা আপনার শুধু জাস্টমেট হয় কেমনে ওইটা ফ্রেন্ড সেম এই সেম এখন আবার সেম বের করছি তারা আসলে খবর মানে আচ্ছা হন এই ওরা রেডি কইতো না তুই মুরগিলাম তাহলে এই যে পার্টি আমারও ম্যাডাম বিরিয়ানি খেতে মনে করে তোর কথা যুক্তি আছে কিন্তু অবশ্যই আই লাইক ইট সব হয় করতেছি এখন পোলাপানের মুখ থামাই দিলে তো কিছু দেওয়া লাগবে টাকা নিয়ে থাকে তাও বের করবো আমরা তো ভালো কাজ করে ঠিক করার জন্য টাকা নিচ্ছে নাকি জিজ্ঞাসা মেশিন এটা বুঝতে না জিজ্ঞেস করো বড়টা বুঝছেন এই চাল তো কিনা লাগলে আগে অর্ডার দেবো আমি সিরিয়াস চাল তো অর্ডার আছে তাহলে তোরে আমি দিয়ে দিলে হয়ে গেছে তাহলে তুই কবে আনবি কি পার্টি কোনো পারি না এখন পারি না ঠিক আছে পারি পরে দেখা যাবে পাগল না তুই পরে এখন এই নাসিমা সারাবি পার্টি খাওয়া আচ্ছা কিসের পারি না এবার আজকে আমরা যে নাসিমে কিসের পারি নাসিমে বলতে পারি নাসিমা বাদ আমি একটা পার্টি করি পার্টি হচ্ছে পরে এখন না ঠিক আছে কি বলেন দাঁড়ান বের করতেছি মানুষ আজকে খালি যা করে রিমাইন্ড আচ্ছা। এখানে রিমাইন্ড তুই দে আয় একটা মুরগি দে আর আমি চাল দিয়ে আয় সাথে আরেকটা মুরগি দিয়ে দাও কি বলেন তাহলে এই বেটা আমার না সিনা নাই এত 5টা পিস থাকতো এই যে তোমার কি আছে আমরা চাইলে তোমার কি আছে কি আছে রান্দার লেগে লবি হয়ে গেছে তোমার থাকলেও তো এই যে সবার সামনে কথা বলতেছি বলতেছি মিথ্যা বলতেছি আমি তো সব করি আমি আর নিজে বুঝবো আমরা দেখ আর আপনি এখানে বই ಇದು ವಾ? তোমার What to prepare it? ಇದು ವಾ? Don't do it with food. সব নাকি আমরা ক্লাসে সে কেমন জানলো এই বলছে এখানে বই করছে দেখ This is multi by 7. This is এখানে বই আছে সব বলে দিছে multi by আর 7. তখন করে আমরা মেসেঞ্জার নাই এই ব্রো আমি ক্লাসে আছে সে কেমন জানলো এখনো যদি গছ যদি মুরগি দিবি না তাহলে একটু পর কিন্তু দুইটা হয়ে যাবে খবর ক্লাসে
মিথ্যা বলে, প্রচুর মিথ্যা বলে। আসলে মিথ্যা বলে প্রচুর। আমি বলি ক্লাসে সত্য কথা। পঁচিশ সালের জন্য পাড়া আমি ওখানে থামাই দিই পাড়া পাড়া আরো লাগবো তো থাকে এটা দিয়ে আমি ম্যানেজ করার চেষ্টা করি পোলামান কিন্তু বাড়াই লাগে এ যদি না করে, এ যদি মেশিনের টাকাও নিয়ে থাকে, সব মেশিন কি মেশিন ঠিক করবেন, টাকা নিতে হবে। লাভ নিয়ে যাচ্ছে। আর এটা তো জাস্ট ফ্রি তুই একটা মানুষের দিতে টাকা না একটা মাইয়ের তোর টাকা দিব ওটা জাস্ট ফ্রি টাকা মানে টাকাটা তো চেষ্টা You want 5, 4. So this is 1.4. No. Okay. Let me see here. Which is there? No. What this example? Next example? No. What? Which is, what you? Yeah. Okay. So next, I will. this is Of course, infinity na I will. this is choose. infinity And that, this, I will put you this. ma'am this is something over zero so this is infinity eh? we know like 1 by equal infinity Yes? so this is আমি সাহায্য করবো। 0 আমি থেকে times 4 minus accept করতে নাকি চেষ্টা করি 2 times না করলে কিন্তু খবর আছে অনেক না। কি বলো So this is infinity. What one? You also use same. Also use same. They ask you where that party is. ওরা এই দায়িত্বটা নিয়ে নিচ্ছে এনে কি সস্তি তুই মেট্রো দায়িত্ব তো 10 টাকা মিলে দিবি আমার হচ্ছে যে রিয়াল বাদে গেল একবার দিয়ে গেল তো রিয়াল বাদে গিয়ে যাবে ঠিক আছে রিয়াল বাদে এটা তো বার্থডে ট্রিট না ঠিক আছে এনে তো একটা মজা লাগে একটা পার্টি হইতেছে এনে তো তুই ওই সময় তো তুই সম্পূর্ণ এটা কি করি এই জন্য আইটা ট্রেন জাস্ট ট্রেন এগুলো আচ্ছা দে তুই প্রতিষ্ঠান আচ্ছা যদি সম্পর্ক থেকে থাকে তাহলে খাওয়াবেন। আচ্ছা আমি বিয়ে করার সমস্যা নেই আমি সম্পর্ক থেকে খাওয়াবেন। আচ্ছা আমি বিয়ে করবো এই বেটা একজনের গার্লফ্রেন্ড আর একজনের বউ হয় না আর পার্টি হলে ক্যান্সেল করে দেবে, ফ্রেন্ডের ক্যান্সেল, কোনো সমস্যা নেই। আজ দাও কারণ এটা সমস্যা নেই তাই ওই খাবো সব খাও ফেললে আমি কিনবো না হ্যাঁ তাই তো। এখন অফার মধ্যে দিয়ে হার আমার আমি যদি বলে দিই লিখতে আছে একদম আজকে যাই আর ফ্রিজে সব বের করে রান্না করে খেয়ে চলে আসি। আর শিয়ার লাগে কি মুরগি লাগে না তোর দ্বারা চাউল আছে না আর যদি মুরগি লেবো আর তোর চাউল দিয়ে দাম পার্টিতে চলে আসবে রবিনের কবে ওকে ডান। ওই মুরগি দিয়ে খাইবো না কি সব লই নেবো আমরা সব লই নেবো মুরগি যেহেতু এক প্যাকেট দেবো না আমরা সব খাই নেবো শেষ আপনারটা দিয়ে মারার করে খারাপ হয়ে যায়
어제 이렇게 비리 됐다 우리 너무 비리 됐지. কতদিন লাগবে 비리 নাই। কতদিন ঠিক লাগবে আছে এখন কোনো টার্গেট নেই পরে টার্গেট আর ওই পার্টি কথা কইতাম না। ক্লাস পেট ধরে গেছে ভাই। ক্লাস শেষে আপনি যাবেন না কেন কথা আছেন আসলে ঠিক আছে আপনি সবাই কেন বলো ক্লাস শেষে আপনি যান আর সমস্যা নেই এখন বলো লাভ করতে মিথ্যা বলে কেন পোলাপান যদি মোর দিয়ে বসে জানিয়ে গেছি তারপরে কেমনি পাইবেন না 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 এটা যেটা নেই সেখানে বলো এই মানলে কি ছিল আচ্ছা কিছুই হয় না আর সেই সেকেন্ডে খবর পাই কেন জানা জিরো আমি কাছে আছি আপনি বলেন যে না মেসেঞ্জারই নেই এতো দিছি এতো দিছি এতো দিছি মেসেঞ্জারই নাই যে জায়গায় ছবি বাড়াচ্ছে এইখানে বসে এসে বলতে চিন্তা না আমি মেসেজ পাঠান না প্রথম আল্লাহ আমার বলছি মেসেঞ্জার নাই বলছি আমি মেসেঞ্জার নামে গ্যাস গুগল গ্যাস পেট ধরে গেছে ভাই সামনে সালাম দা But they said that zero, I zero rule. Well, all the coefficients of one rule are zero. The procedure is as follows. The auxiliary equation can be formed from the preceding law. The rules array can be complete by replacing the order rule with the coefficient obtained by differentiate the auxiliary equation. The root of the auxiliary equation are also roots of the original equation. The roots occur in pair and are the negative of each other. Therefore, the root may be imaginary or real, may lie in correct place, etc. How? This is an example of this. zero Now we can see here. How to do it? This one? S power 6, S power 5, S power 4, 4 S power 3, S power 2, S 0. In fact, we can see here, the first rule, we can see 1, 6 6, 9 9, 4. The second rule, S power 5, 1, 5, 4. And we can get this S power 4 is 1, 4, and 4. So these two 9 have the same number, And so the power S power 3 is 0 and 0. Equal to 0 and 0. So we can not go on. Then how to do it next? Okay. So we should construct an auxiliary equation. This equation equal to S power 4 plus 5 S square plus 4. This equation you can see here. This equation is constructed by this ninth number. So the number S power 4 means the coefficient of S4 is 1. The second is S square. Its coefficient is 5. And the last is the positive number. It is 4. So we get this auxiliary equation. Then we get this derivative equation. So for this equation, we get this derivation equal to 4 S power 3 plus 10 S
Then we can see here for the s power 3, for this row, 0 and 0 substitute by 4 and 10 by this number, for these two numbers, 4 and 10. 4 and 10, we can see also 2 and 5, also 2 and 5 is the same. And then go on, s power 2 equal to 2.5, and here is 4. And then h, the number is 3.6, not is 4. We can see the first column of this table are all positive, so the system is stable. The system is stable. We have studied some question of Russell stable criteria. Now we should give some analysis of time domain. There is a dynamic response as stable systems transit from initial state to steady state effect on some input channel. You can see the response of linear system to unit step channel with zero initial condition. The general response now is like this. And here we have some knowledge of the system to describe the system. Here this is the right time. Here is the peak time, and this is the second time. And here this is the overshoot A by B and times 100%. Here is the overshoot, the rest time, the peak time, and here is the second time, and here this is the ESS. Rest time, TR. The shortest time to achieve the final or steady state value is 10% to 19%, or the first time to achieve the steady state value. The second is peak time, the time for the system output to achieve the maximum value. Second time, TS, the time for the system output to set down to within a tolerance band of the final value. Normally between negative or positive 5%. Overshoot data percentage overshoot of this peak. Now, the next is oscillation times. The times of curve oscillate between TS, and next is the transient response of the system may be described in terms of two factors. The sweetness of the response, represented by the rate time and the peak time. The diameter of the response as represented by the overshoot and the second time. As the nature would have it, there are contradictory requirements and a compromise must be obtained. First order systems. Systems described by a single first-order differential equation. First-order equation contains one energy storage element. Find the time response of impulse and the step, ramp, and harmonic input. Time response of first-order system, we can see this is the input and output systems, and this is the open loop system, and this is the closed loop system. They root on this S-plane. This is the step response, like this. This is the impulse response, like this. And this is the ramp response,
the figure is like this. And the steady state error in the ramp response of first order is this. We can say Et equal to Rt minus Ct. And not equal to big T minus big T e power minus T by big T. Here, this is the acceleration response. The input is 1 by 2 T squared, and then its Laplace transform R big R is 1 by 3. We can get this Cs and by the inverse Laplace transform Ct equal to like this, and Et equal to Rt minus Ct, and 10 to infinity when T equal to infinity. So this is thing got stable. This is the inverse simple. Response stepper of second order systems. For the second order, these are mathematical measures. This C means damper ratio or omega n is the natural frequency. Now the transfer function is like this. And next, it is right like this. We can see here. For the block diagram, we can go to this characteristic equation. This has two poles, S1, S2, like this. For this second order control system, the influence to root distribution and definition of C, we can see get this four different questions like this. This is the figure you can continue to know about it. And this is the corresponding to the figure over it. And this is the second order systems figure. And this for the blue curve is this figure of first order systems. You can see they don't have many difference. And this is the one of chapter 3. The chapter 3 tells us how to analyze the system's spinach and how to give the system's analyze. The next we show the study root looks. The root looks help us to also help us to analyze the system's stability and how to give the figure of the system. And also, after we finish the chapter 4, we show the two-sign experiment. Two experiments we show do. Next Wednesday. Next week. Next Monday. 2 November 2. বন্ধ দিব না 2 দিন খেলার খেলা বন্ধ নেই, খেলা বন্ধ দেয় না, হয়ে গেল খেলা বন্ধ দিতে রেডি মোড়ে লেগেছে নামাজ পড়তে আগে ভাই আর বাসে next Wednesday and also the last week, the Wednesday of last week, we should do assignment. And yes, this is the 8th week of this term. Yeah. The 8th. So our assignment is 10 week. Yes, week 8. Week 8. Week 8. Now Experiment. they have November 2. November 2 is Monday. Only Yeah. 11 2. Second There is 11 2. 2是吧？11 2. Let me see. We want to experiment. Excuse me.
4. আপনি জিজ্ঞাসা এক্সাম দিতে হবে নাকি 11:4 is Wednesday. Half number আছে, দশ। And also 11. ওটাই তুমি এই weekend, 10 weekend। এটা 10 উইকেট True. In these 2 days, we will do experiment হয়। about we will ask the neighbor and to arrange the experiment. Okay. And ওই সমস্ত class মজা লাগে। অ্যাসাইনমেন্ট না এক্সপেরিমেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট মাথা না আমি কি তুই দিবি? আমি কিন্তু একটা কথা বারবার জিজ্ঞেস আরে যাও তুই চলে যাস না এর খবর আছে কিসে দিয়ে বাইরে কোনো বাইরে কিসের বাইরে তোরা বাইরে যায় কোনো বাইরে নিচের পার্টি করো, আমি যাই না, এখন যাইতে মন চাইছে। বাইরে শিয়াব, বাইরে করে শিয়াব, তুই মুরগি লো, আমি চাল দিই, নাহলে আমি চাল দিই, তুই মুরগি লো। কিসের তুই মুরগি লো, আমি চাল দিই, নাহলে আমি চাল দিই, তুই মুরগি লো। কিসের পার্টি এমনি একটা করি। তাহলে আমরা পার্টি করব যার পার্টি দেওয়ার দিবে না আর থাকবে ও গেস, ধর ও গেস। বাইরে যেতে না ঠিক আছে পরে কি রে, শিয়াব? তুই তুই মুরগি লো, আমি চাল দিই, নাহলে আমি চাল দিই, তুই মুরগি লো। ওইব মামা, ওইব। okay, that's what this is for this class. And